did he write about? За какво пише той? Oh, here we go. Ето за какво. As we say in Serbian, hajdemo, we are going. Хайде. Както казват на сръбски, хайдемо или хайде, да тръгваме. Хайде. Here we go. Ето. He wrote about your experiences. Той пишеше за неговите преживявания. And he says, this leads to this. И казваше така, това води до това. And leads to this. И това води пък до следващото. And leads to this. И до това. And this. И до това. You read them? Четете ги да видите, че е така. So, every one of us is on that list somewhere. И всеки един от нас е в този списък някъде там, тия неща, които се случват. I'll go this way because you're looking Или at пък me. So, обратно. and we're on that list in different areas of our life. И ние сме в този списък с неща, които се случват в нашите животи също. Sometimes some areas, no problem. We В are. някои области нямаме проблеми. We don't struggle with those areas. Не страдаме така в тия неща. I don't have struggle with drink. Примерно нямам проблем с пиенето. Because rakia. Защото ракията There's not much in me that likes rakia. Няма част от мен така, която да харесва ракията. It's not a big temptation for me. Не е голямо изкушение за мен. Пушенето на цигари. It goes up in your nose. Да, отивате в носа. Not a big temptation. Не е голямо изкушение това нещо. But for somebody else, но за някой друг. It's big temptation. Голямо изкушение. Okay, so we are at different places on that list, on his lists. И ние сме на различно място в живота си, според това, което Петър казва в неговия списък. Different areas of our lives. За различни места в нашия живот. So one area we could be right near the end, no problem. Някъде може да сме в края, вече да сме се справили, нямаме никакви проблеми. Another area we are on this end, the beginning. We're at the beginning. В началото сме в някои области. Okay, so why does that matter? Какво значение има това? Because we are the body. Защото ние сме тялото. And we need each other. И ние се нуждаем един от друг. Okay. Now, do you remember going to school? Помните ли като сте ходили на училище? Okay. And you had to go home. Did you have to take some of your work home with you to do? И трябва да си вземете част от за домашна работа някои неща. Yes. So we call that homework in America. Some people call it schoolwork. Някои го наричат домашна работа или работа от училище. And did you love when you had lots of homework? И така, много ли се радвахте, като имате много домашна работа? Oh, you open the door, отваряте вратата. Отваряте вратата. Say, Майка, имам много школа работа, много. Кажете, майко, имам много работа. 5 часа. Школа работа. Имам домашна работа за 5 часа. I have no time for TV. Нямам време за No time телевизия. for internet. Нямам време за интернет. Because I am so happy I Защото have съм 5 толкова hours щастлив, че of имам homework. 5 часа домашна работа. 5 часа да школа работа. No. Не. So here is my homework for you. Ето моята домашна работа за вас. Oh, here we go. Spend time together. Прекарвайте време заедно. Okay. I don't know how you will spend time together. Не знам как ще прекарвате време заедно. You are here together. Вие сте тук заедно. That's a good start. Това е добро начало. But get together and fellowship and talk. Но съберете се и си общувайте, говорете си. Get to know people. Познайте хората. You know, there might be some area where somebody can really help you. Има някои области, в които някой може наистина да ти помогне. And there's going to be an area in your life where you can help somebody else. И има област в твоя живот, в които ти можеш да помогнеш на някой друг. I think fellowship meals are always good to do. Хубаво е да се съберете така на хапване заедно. You know, have church that way. Just get together and fellowship. Да, просто съберете и си общувайте. Now, some things are personal, but that's why you have a good friend to share those things. Някои неща са лични, но за това пък трябва да имате
такива близки приятели, с които да споделяте тия неща. So I like when they have men's meetings, you know, Радвам се, когато имам мъжки събрания, and например, when they have ladies meetings. или пък женски събрания, So you can minister to each other. където можете да си служите един на друг. And God uses that. God uses that experience, our own experience. И Бог използва това, Той използва нашите лични преживявания. And Нашия so опит. that's my homework. И това е моята домашна работа. Okay, it's not so hard, Не is е it? толкова трудно, нали? To minister to people. 5 часа ли Да трябва? послушате. Pechasi. You know, and this is my, who here likes jigsaw puzzles? А кой обича от вас да подрежда такива пъзели, да ги реди, да ги подрежда? Anybody? You do? Some of you, it didn't, no? Okay. Jigsaw puzzles make me crazy. Как трябва да ви кажа, че ме подлудяват тия пъзели. Now, Тези, които се редат. we don't want to speak negative, Не искам да говоря сега негативно. so they don't make me crazy. Не ме правят луд наистина. I just don't like them. Аз просто не ги харесвам. You spend pechasi for one little piece, И прикарваш 5 часа за едно малко нещо. Парченце. bigger piece. Добре, да е голямо парче. Okay, so does everybody know what a jigsaw piece looks like? Знаете ли как изглежда това парче? You know, it has these things sticking Да, out. нали знаете тези завъртяните неща около него? Then it has something where there is nothing, И you know. изведнъж някъде е свършил, там няма нищо. Then sometimes it has a straight side, you Изведнъж пък know. има права страна. You find the straight ones first, Да, първо намирате правите, защото те са... and you make the perimeter. Да, и правите наоколо така, ограждате с тях. Yes? Нали така? So I've read about this. I've Чел never съм, done не it. съм го Yeah, правил I've това, read не it. само съм чел. So then sometimes it has something that looks like, you know, a country sticking down. It looks like some country or, Да, и някой път изглежда така като някоя област на you know, страна, it looks, така видимо. doesn't, you know, and then it has some other things on the other side. И някой път от другата страна. Okay, that's you, Това and си that's ти me. и това съм аз. Okay, Тия неща сме ти и аз. we have these edges. Ние всички имаме тия ъгли. We have voids or empty spaces. Да, имаме празни места, такива. So, yeah, what do you call those little indentations? You know, I don't know what they're called. Да. But, И такива изпъкнали части. okay, so the jigsaw puzzle area, she has the lobe, we would say. She has the part there, and I don't because I don't like it. Да. Разбираш? И в тези пъзели да кажем, че тя има една част, която е така по определен начин оформена, обаче аз я нямам, защото не я харесвам по този начин. So, it's not our job to make the puzzle. Не е наша работа да направим целият пъзел. It's God's job to put us in the puzzle. Това е работа на Бог да ни постави в пъзела. And He takes what you know and what you like, И Той взема това, което знаеш и което харесваш and He'll use that. и използва това. Your experiences, Твоите преживявания или опит, your intelligence, твоя интелект, your gifts, твоите дарби, He will put you in the place. Той ще те постави на място. And this can be anywhere. Това може да бъде където и да било. Yeah, this is in church, Това е в църквата, this is in work, това е в работата ти, this is in Bulgaria. това е в България. So maybe someday in Africa, but сега Някой ден в Африка може би, но сега в България. So let Him do that. Така че оставете го да направи това нещо. And when you spend time with people, you will find those areas. И когато прекарвате време с хората, вие ще намерите тия части или тия области. And that will help you. И това ще ви помогне. You know, Ron speaks words of life all the time. Рон говори думи на живот през цялото време. Аз come from Pennsylvania, Аз съм от Пенсилвания, which is very near to New Jersey, което е много близо до Ню Джерси, which is near to Philadelphia, което е близо до Филаделфия, which is near to New York City. което е близо до Ню Йорк Сити. We are not known for being positive and speaking words of life. Не сме познати с това да сме позитивни и да говорим думи на живот.
Не сме известни с това. How you doing? You doing okay? Good. Come on. What do you want to do? New York. Да, в Нью Йорк сме така. Как си? Какво става? Искаш ли да дойдеш тук с мен? Добре, айде, бе. When they are happy, they make a face like, okay. Когато са щастливи, казват, добре. You know, they are not known for being positive. Не са някакви people. такива позитивни хора. So when I go back, И когато се върна там, I am going back to negative mentality. и се връщам към един негативен менталитет. That's why I need Ron. Затова се нуждая от Рон. Because he speaks words of life all the time. Защото той говори думи на живот през цялото време. There are always words of death in my area. В моята област там има винаги думи на смърт. We say, oh, today is a wonderful day. Примерно казваш, днес е чудесен ден. And people where I live say, oh, but it's going to rain И хора tomorrow. така, да, ама утре ще вали. Ay. Okay. So, pray for me. Така че молете се за мен. To speak words of Да life. говоря думи на живот. Our tongue is the power of words and life. Of life and death. Нашия език дава думи на живот и на смърт. Speak life. Говорете живот. You know, Jesus talked to the scribes. Исус говори на книжниците. And the one scribe who said almost exactly what Jesus said right back to him. И един от книжниците каза на Исус обратно